und freue mich auch auf einen interessanten, sehr interessanten Vortrag, der gehalten wird gleich von zwei Personen, nämlich von Mela Žuljević und von Jana Moser, beide vom Institut für Länderkunde aus Leipzig. Mela Žuljević hat Innenarchitektur und visuelle Kommunikation zum Bachelor und dann zum Master in Sarajevo studiert, hat ihren PhD dann in Hasselt in Belgien gemacht und war dort auch erstmal wissenschaftliche Mitarbeiterin und ist dies dann nun auch seit Dezember 22 am Institut für Länderkunde. And she's right sitting in Bosnia with 39 degrees Celsius. So thank you very much. Ähm, und wir begrüßen Jana Moser, die wahrscheinlich recht gut hier bekannt ist in dieser Runde. Trotzdem noch, Jana hat Cartografie studiert in Dresden, ist seit 2011 am Institut für Länderkunde, wo sie dann seit 2020 Leiterin der Abteilung Kartografie und visuelle Kommunikation ist. Und so ganz nebenbei, das muss ich natürlich erwähnen, ist sie auch in der DGFK aktiv, unter anderem als die Co-Editorin, die verantwortlich ist für den Informations- und Praxisteil der kartografischen Nachrichten. Also falls es da noch Rückfragen nachher geben sollte, gerne direkt. Wir haben heute die Besonderheit, and now I switch a little bit to English, that we have a mixed presentation, not only between the two speakers, but also between English and German. So maybe it's a challenge for the one or the other person, but don't be afraid. Ask your questions either in German or in English. Write down your questions in the chat. Also schreiben Sie Ihre, jetzt muss ich natürlich auch Deutsch noch machen, ne? Schreiben Sie Ihre Frage auch in den Chat, falls es mit der Sprache irgendwelche Probleme gibt. Das werden wir, glaube ich, alles lösen. Finally, the topic of today's presentation, it is from a project called Konkoop, and it's all about the visualization of conflicts. So that's enough for the introduction, and now I give you the rights for presentation. Now you should have green light. Sehr schön. Dann darf ich übernehmen, Jochen? Wer immer da von euch anfangen will, das Ich würde anfangen. ja, nicht los. Wir freuen uns. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, ganz herzlich willkommen, auch von meiner und von unserer Seite heute hier im CartoCafé. Vielen Dank an alle, auch an die bekannten Gesichter und auch an die weniger bekannten Gesichter, dass ihr und sie es heute geschafft haben, bei den doch immer noch warmen Temperaturen sich irgendwo in einem Zimmer zu verstecken und heute hier zuzuhören. Ich würde zwei oder drei Vorab-Dinge einfach nochmal sagen. Jochen hat es gerade schon angesprochen. Wir machen den Vortrag zweisprachig. Das ist sozusagen auch bei uns im Projekt immer so ein Mix aus verschiedenen Sprachen. Und ich würde gerne versuchen, so viel wie möglich Leute heute hier abzuholen und mitzunehmen. In der Diskussion kann jeder seine Frage in der Sprache stellen, wie er es gerne möchte, also Deutsch oder Englisch. Und im Zweifelsfall übersetzen wir auch gerne. Mela versteht einigermaßen Deutsch, also die wesentlichen Dinge bekommt sie mit. Wenn es komplizierter wird oder fachlicher wird, dann übersetzen wir es einfach. Zweiter Punkt, der eine oder die andere, die bei der NIAM-Tagung war, wird den einen oder anderen Aspekt wiedererkennen. Wir hatten also einen Vortrag bei der NIAM-Tagung dieses Jahr. Wir hatten uns aber zusammen mit Jochen Schiewe entschieden, das hier nochmal vorzustellen und insbesondere auch ausführlicher auf das Atlas-Konzept nochmal einzugehen, was wir geplant haben. Und was sicherlich auch spannend ist und wichtig ist, hier steht jetzt so ein Projekttitel, Konkoop, Atlas. Wir arbeiten immer gerne in solchen Projekten mit Akronymen. Für uns signalisiert das was, für uns macht das was, für andere natürlich nicht. Deswegen an allererster Stelle mal die Auflösung und eine kleine Projekteinführung. Mela, next slide, please. Also eine kleine Projekteinführung von meiner Seite und dann wird Mela insbesondere das Atlas-Konzept vorstellen und auch die Case Studies, die Fallstudien, Studien, die wir quasi schon dazu gemacht haben. Konkoop löst sich auf in Konflikt und Kooperation im östlichen Europa.
Das ist ein Projekt, das sich mit den Folgen der Neukonfiguration politischer, ökonomischer und sozialer Räume im östlichen Europa seit dem Ende des Kalten Krieges befasst. Es ist ein Kooperationsprojekt, BMBF finanziert, kann ich vielleicht an der Stelle gleich noch mit sagen, auch wenn es nirgends steht, von 6 Partnern oder 7 Partnern. Ich muss immer erst mal zählen, 6 Partnern in Deutschland. Der Leadpartner ist das ZOIS, Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und auf der Karte sieht man so ein bisschen, wer die anderen Partner sind. Die Dauer des Vorhabens ist angelegt von 2022 bis 2026, also 4 Jahre in dem Fall. Und ich möchte an der Stelle auch gleich dazu sagen, dass wir inzwischen einen Antrag gestellt haben für eine zweite Phase, die nochmal 2 Jahre umfassen soll, und die dann so ein bisschen insbesondere Outreach und Verbreitung unserer Ergebnisse befassen soll. Das ist noch nicht fix, aber es sieht relativ gut aus an der Stelle. Next slide, please. Kleine Einführung zum Projekt insgesamt. Das Projekt besteht aus sehr verschiedenen Fallstudien, die sich eben mit diesen Konsequenzen der Rekonfiguration befassen. Das ist das, was man in dem Kreis und ich möchte an der Stelle, ich habe gerade gesehen, dass Jaroslav Boretzky auch hier ist, Danke sagen. Er hat im Prinzip den Großteil oder alle Grafiken, die hier zu sehen sind heute, im Rahmen des Vorhabens erstellt. Also da ist es sozusagen toll, auch den Infografikdesigner mit an Bord zu haben. Ähm, Was man in dem Kreis sieht, sind im Prinzip Einzelprojekte. Das sind teilweise PhD-Projekte, 5 an der Zahl. Das sind teilweise Postdoc-Projekte. Es sind teilweise aber auch Workshops, die ganz gezielt zu bestimmten Themen geplant wurden und dann eben auch umgesetzt werden. Das Besondere an dem Vorhaben ist das, was in dem violetten Rahmen zu sehen ist. Es gibt im Prinzip 3 Labs oder 3 Einheiten, die eine besondere Rolle spielen. Das ist einmal eine Junior Research Group, Nachwuchswissenschaftlergruppe, wo insbesondere die Postdocs und die PhDs drin sind, und wo es ein eigenes so Weiterbildungsmodul quasi gibt. Es gibt ein Data Lab, das am ZOIS angesiedelt ist, das insbesondere die Datensammlung und auch Datenanalyse unterstützt. Und es gibt das WISLab. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Next slide, please. Ähm, und ich möchte darauf hinweisen, dass sich in der Ecke oder in verschiedenen Ecken finden Sie QR-Codes zu den einzelnen Bereichen. Ich kann aber gerne den einen oder anderen Link dann auch nachher noch mal in den Chat stellen. Ähm, Wir haben bestimmte Fallregionen oder Arbeitsregionen. Das sind einmal die Research Areas in einem größeren Maßstab. In der Regel definieren die sich über Staaten oder Staatengemeinschaften. Sie sehen aber an der Karte schon, und das war auch ein längerer Diskussionsprozess, dass wir eben nicht einfach klassische Karten produzieren wollen mit den klassischen Problemen, gerade im östlichen Europa. Wo setze ich eigentlich die Grenze? Ähm, Wer hat dann welche Probleme mit der Grenze, sondern das so ein bisschen ähm, nicht offen zu halten, aber auf eine Art darzustellen, die deutlich macht, dass es uns um bestimmte thematische Aspekte geht und nicht um die Definition der konkreten Grenze an der Stelle. Sie sehen auf der rechten Seite die größeren Themenblöcke oder Themenbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Und das mit dem plastiktütenfreien Tag heute passt im Prinzip da auch rein, weil es auch um Umweltthemen durchaus geht, die hier eine Rolle spielen. Die rot oder etwas dunkler rot gefärbten Regionen sind im Prinzip die Fallstudien, die wir bearbeiten. Das sind mal kleinere, mal größere Gebiete oder Regionen. Auch das sieht man relativ deutlich in der Karte. Next slide, please. Und ich hatte schon gesagt, ich sage zum WISLab noch mal ein bisschen mehr. Das WISLab ist am IFL angesiedelt, wird im Prinzip durch Mela betrieben oder
Mela ist diejenige, die es vorantreibt, die Arbeiten in dem WIS-Lab. Wir nennen das multiperspektivisches Visualisierungslabor für Friedens- und Konfliktkartografie. Der Lab-Begriff oder der Laborbegriff, den kann man ja relativ unterschiedlich deuten oder nutzen. In dem Fall oder in unserem Fall handhaben wir den so, dass in dem Lab eine eigene Forschung passiert. Also das ist Melas PhD-Projekt. Ähm, Dass wir aber auch Trainingsmodule oder Training durchführen für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Das ist der dritte Punkt, Training and Advising, also Beratungsleistungen, einfach konkrete Arbeit mit dem Material auch der Nachwuchswissenschaftler. Und dann aber eben auch diesen Atlas konzipieren, indem wir das, was wir tun, quasi auch sichtbar machen wollen und in einer neuen Form oder in einer anderen Form von Atlas präsentieren wollen. Next slide, please. Um das ein bisschen auf konkretere Füße zu stellen, haben wir hier einfach mal noch eine Folie, die sozusagen die Case Studies, die jetzt nicht für Konkoop gelten, sondern die Case Studies, die wir innerhalb des WISLab in den Blick nehmen, mal deutlich machen. Das ist also ein Kernbereich, der sich mit dem ehemaligen Jugoslawien beschäftigt, insbesondere Bosnien und Herzegowina mit dem Friedensprozess und den Prozessen, die dann nachgelagert sind. Das ist eben das das Postdoc-Projekt von Mela. Um das aber auf eine breitere Basis zu stellen, haben wir darüber hinaus ähm, alte Karten in den Blick genommen, aber eben auch neue Karten aus dem Bereich des östlichen Europa. Also klassisch sozusagen, um eine Vergleichsbasis zu schaffen, die ethnografischen Karten aus zum Ende des Ersten Weltkrieges. Also Carte Rouge ist ja da relativ bekannt, aber auch eben neue Karten, digitale Karten, die zum Ukraine-Krieg zum Beispiel regelmäßig entstehen und aktualisiert werden. Und dann dazu eben auch die Case Studies aus dem Konkoop-Vorhaben, aus den Doktorarbeiten, die entstehen. Auch hier zwei Beispiele in der Mitte. Die offizielle Definition sozusagen Russlands, was ihre eigenen Grenzen sind, spielt da zum Beispiel eine Rolle. Aber auch Fergana Valley mit den Wasserkonflikten. Das hören Sie dann aber nachher bei den Case Studies nochmal. Und um das wiederum einzuordnen, gibt es dann auch so die eine oder andere Karte oder das eine oder andere Projekt, das wir quasi komplementär noch mit in den Blick nehmen. Das ist dann die untere Zeile, um nicht in so in so einer eigenen Bubble zu schwimmen dann, sondern tatsächlich das auch breit anzubinden. Next slide, please. Mm, in diesem Prozess der Arbeit mit Karten, aber eben auch über Karten, ist unser Anspruch, multiperspektiv zu sein, zu werden, beziehungsweise uns immer wieder zu hinterfragen selber. Wir werden nie sozusagen alles machen können, aber wir setzen hier in der Kartenanalyse insbesondere ein Verfahren an oder einen Prozess an, der sich Design Space Approach nennt, der also nicht nur die Karte selber in den Blick nimmt, aber auch eben nicht nur den Kontext in den Blick nimmt, wie es häufig bei kritisch-kartografischen Analysen der Fall ist, sondern tatsächlich die Zeitlichkeit, die soziomateriellen Beziehungen, die Kontexte insgesamt versucht in den Blick zu nehmen. Das wird nicht immer bei jeder Karte hundertprozentig funktionieren, aber das ist zumindest erstmal der Anspruch und das Ziel, diese unterschiedlichen Aspekte miteinander in Beziehung zu setzen, und ins Sprechen zu bringen. Das ist also auf der einen Seite ähm, eine Art von Inhaltsanalyse für einzelne Karten. Das ist dieser Punkt eins, wo die verschiedenen Aspekte der Karteninformation, aber auch der Kartenzeichen eine Rolle spielen. Das ist mit der Nummer zwei, ohne dass das sozusagen jetzt eine Reihenfolge bildet,
eine kritische Analyse der Kartenproduktion, aber auch der Karteninterpretation, also auch des Umfeldes. Und zum Dritten diese vergleichende Analyse verschiedener Karten und verschiedener Materialien, um sozusagen ähm, einen Hinweis zu bekommen. Und das ist sozusagen so ein bisschen unser Ansatz gewesen. Wir können uns alle Karten vorstellen, die Konflikte visualisieren. Aber wenn man in die politischen Prozesse reinguckt, stehen Konflikte niemals alleine da, sondern es gibt auch in Konflikten immer Kooperationssituationen. Und die Frage ist, ob und wie sowas auch in Karten oder in visuellen, raumbezogenen Materialien auftauchen kann. Das ist die Analysefrage. Beziehungsweise dann weitergedacht für die Anwendungsfrage, können wir Karten herstellen, die eben auch deutlich machen, dass nicht nur ein Konflikt da ist, sondern dass es eben multiple Perspektiven auf die Raumsituation und auf Konfliktsituationen gibt. Ähm, Next slide, please. Und weil man selber immer nicht so gerne Werbung macht für seine Publikation, mache ich das jetzt für meine Kolleginnen. Ich habe eine noch vergessen, die auch sozusagen als IFL-Mitarbeiterin in dem Projekt relativ eng mit uns beschäftigt ist. Das ist Sofia Gavrilova. Und Mela und Sophia haben in diesem Ukrainian Analytical Digest zwei spannende Artikel verfasst, wo es eben um die Frage von Karten zu Krieg geht und Spatial Misrepresentation. Und Mela hat gerade jüngst einen Beitrag veröffentlicht im International Journal of Cartography zu Design Perspective in Analyzing Maps of Peace and Conflict. Also gerne mal reinschauen und sich inspirieren lassen. Next slide, please. Und zum Abschluss von meinem Teil ein Blick nochmal auf den größeren Konkoop-Rahmen und die ähm, Projekte oder einige der Projekte, mit denen wir auf der Visualisierungsebene und Beratungsebene auch zu tun haben, enger zusammenarbeiten seit 2, 3 Jahren. Das sind zum einen die Doktoranden Aljona, Nafisa, Gesa, Nicola, und dann aber auch Postdocs in dem Projekt wie Katharina und Ziplema. Mela wird ihr Projekt dann nachher noch vorstellen und auch das von Nafisa, meine ich, zu den Wasserressourcen. Und next slide, zum Abschluss von meiner Seite. Dann einfach erstmal, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehen will, einen Blick auf das, was aus den Diskussionen heraus in der Zusammenarbeit letztlich zwischen IFL, insbesondere Mela und Jaroslav Amzois und den jeweiligen Forschenden entstehen kann. Und auch da, glaube ich, wird schon deutlich, es geht zwar viel um Karten, aber es geht nicht ausschließlich um Karten, sondern es geht auch um die Frage, wie man mit Karten auch entsprechende Geschichten erzählt, beziehungsweise über multimodale Nutzung von Karten mit anderen Medien dann deutlich macht, dass verschiedene Perspektiven drinstecken. And with this, I hand over to you, Mela. Ja. Thank you, Jana. And I apologize if my internet is breaking up a bit. I hope it will be fine. So I will continue with the presentation of the atlas that we are working on. For the beginning, I would like to highlight that this is not a conventional geographical atlas, and just to ask you to think about it as a collaborative format for assembling and bringing together visual knowledges and different perspectives of peace and conflict. First, I would like to talk a bit about how this idea of an atlas came to be and what is its conceptual background. So the idea was
that we would produce something as a final output of the project. The main goal of the WizLab is to support the science communication, the public outreach of Konkoop project. So Atlas seemed like a good format for bringing together all the diverse outputs that would come out of this. And the initial idea was to start curating these visualizations in an online format that could also be printed in the future. So we hope that will happen. And we would take a modular approach, so it would expand in relation to how long the project would last and what kind of collaborators we can involve in this process. But it was also an output that gave us a direction, and it provided us platform to infrastructure the collaboration. So these visualizations, Yaroslav is also here, I think, and he can also give some details about that, but they're often produced in a very short deadlines because the researchers in Konkoop need them for a conference or for an article. Sometimes they need them in just a few days, and very often we don't in the beginning have enough time to work on this critically and with all the reflections that we would like to include in each visualizations. So for that reason, the Atlas is really an important infrastructure that gives us an opportunity to come back to each of these visualizations and to iterate them over time in order to then produce a sort of final case study visualization that can be placed in this Atlas. So then, as I mentioned, I'd just like to highlight some differences in approaches from cartography to design, to give you an idea of what we mean exactly when we say an atlas. And so in more simplistic definitions in cartographic tradition, atlas is a book of maps. More recent understandings see it more as a storehouse of geographic information that makes this information relatable, accessible. There are definitions of atlas as a storybook with clear taxonomy, which is quite important, I think, in a geographical perspective, and also something like a novel. So storytelling is a very important element of the atlas. But in a more expanded sense, atlases have been proliferating, especially in design and architecture field. You can find very, very different kinds of atlases that sometimes come without any geographic context. They're often subjective or formats that are used to present research. So it's a type of a design that the main idea is to kind of try to make the complex accessible. So this core of the atlas as a storytelling in design, it's actually very often about juxtaposition. And in design, atlases are about bringing working material together to present perspectives of different people involved in this way of putting them in a juxtaposition. So while in cartography, often atlases come with a clear taxonomy, in design, it's actually about non-linearity and the possibility to reassemble. So the taxonomy is part of the working process. We bring atlases and we change them in each session of working together. So I think Konkoop Atlas for me, as I am coming from a design perspective, is trying to kind of bring these two approaches together and put a focus on the collaborative process of making an atlas rather than the final output. So the goal is not to produce an atlas that has a definite set of knowledge about peace and conflict. And that's why it is called the Atlas of Peace and Conflict Cartography rather than Atlas of Peace and Conflict, because its focus is precisely on visualization and mapping processes rather than creating this definitive knowledge. For conceptual online, I'll just highlight some of the main things and critical questions that we are working on. So at first place, it is about peace and conflict, obviously, but also about peace and war, conflict and cooperation, and these different approaches to understanding these processes, and especially their overlaps and temporalities, because it's very hard to define when war ends and when peace starts. So we learn a lot from peace and conflict geography research. We look at overlapping geographies, these multiple in-betweens of peace and conflict, such as frozen conflict, things that are very difficult to visualize, such as slow violence that comes from ecological, environmental conflicts, and so on.
Also thinking about visualizing rhythms and durations, such as everyday peacemaking. Then we discuss with researchers continuously how visualizations contribute towards ordering the world through questions Jana mentioned, depicting borders, centering, use of colors, and so on. And what is very important is we have a lot of discussions on how to visualize sensitive, uncertain, confidential, and censored data. So we have large data sets that deal with war trauma or war crimes. In relation to that, it is also important that we try to integrate as much as possible the clear positioning or political and critical alignments of researchers, also in the visualizations themselves. The second key concept is multi-perspectivity. So we understand multi-perspectivity as a lens for articulating different hierarchies, not trying to equalize different perspectives, but to reflect the relations of power between different ways of seeing and representing in the maps. We also think about multi-perspectivity in visual storytelling as something that comes through the idea of characters, organizing principles of story, chapters, and how we can do storytelling beyond linear narration. And then most importantly, this is about revealing perspectives behind the map-making process. So we want to make the decision-making transparent. And it also means translating this to the technical platform, so understanding how this can work through website, online digital elements, and interactivity. Finally, Jana mentioned that we take the approach of critical cartography and critical visualization. So we try to learn from analyzing maps continuously and come back to critical issues that we find in the analysis through visualizations. This comes from the moment of conceptualizing maps, so talking about data selection, to map design itself, such as use of stereotypical colors, arrows, and so on. And we continuously try to discuss this with the researchers, again, having in mind the limitations of working in a project framework. It's quite difficult sometimes, and often researchers decide not to take a critical approach, but rather focus on the science communication model. And what we can do in that case is at least ask questions and try to irritate them to think differently or to give more time to the visualization. So with those who are interested, and this is an example, I'm sorry, I forgot to mention the two other examples, but they will come back. Some of them will come back later. From Gwenola Inizan, she's working on mapping ownerless property in Ukrainian cities occupied by Russia. So this is a very interesting case example where a lot of critical questions come up, and questions such as how can we think about mapping as testifying, as producing evidence in war, as dealing with bureaucracy, and so on. To come back to the atlas format and its structure. So this is the current proposal for the structure that we are working with. The idea is to have appendices to the atlas, introductory elements such as a critical map reading guide, which will translate our map analysis approach into an interactive visualization that can help the readers of the atlas analyze maps also on their own. We will have a map view that will present the case studies in a standard map view. And then we will also, for each case study, we plan a visualization of the case, but equally importantly, a reflection. Each of these reflection is written by all of the authors involved in the visualization process, and we envision it to be as a form of dialogue, a conversation, where we reveal the process behind making the visualization. So each of the visualizations will not be only covered by the short text about the case, but more importantly about the process of making it. Just to show some references and where we draw the inspiration from in how we would like to visualize these cases. Again, it's a work in progress, so our visualizations are still in very early stages. These are, of course, more sophisticated and advanced, but it is something that we
take as examples of good practices. And also on our website, we are compiling an inventory of good practices in visualizing peace and conflict. So you can visit that if you need some examples of visualizations. For example, Atlas of Soil is an interesting one that collects ecological violence examples from around the world and tries to connect them in constellations. And interprets spatial investigations is an example of how we would like to, for example, do some of the case studies that deal with environmental conflicts. In terms of storytelling, the cases and the projects in Konkoop are very different. So we have historical cases, we have cases that deal, for example, with semiotic analysis. So what we would like to do in the atlas is not have a template approach to put each case into the same template, but rather to explore different ways of visualizing. And these are some of the examples of that we're following in terms of visualizing, because we have also very ethnographic cases, or we have conceptual ones that deal with network visualizations and so on. Then we have this longer perspective in mind. So the structure that I've shown is a structure that we are trying to achieve by February 2026. But in the future, we would also like to include other types of appendices to expand the atlas with a more discursive element of inviting guest authors to write essays about peace and conflict cartography, to also create a lexicon that will explain the conceptual entries, key concepts, features of maps, and so on. We are also working on a taxonomy that that is very important for putting the atlas in the digital space. And this is a current work in progress of different topics that we have in the atlas so far, and especially in the middle, the visualization issues that have come up in the different cases that we will use to organize the material and to make it connected to each other through a system of tags. In the final part, I will dive into a couple of examples from the atlas, very different ones, so to give you an idea of a variety of visualizations that we work with. This is the case study of Aliona Bidenko. Her PhD project is about Russian soldiers in Ukraine, where she aims to critically dismantle the narrative of Putin's war. She works with a large database of transcripts of intercepted phone calls, also interviews with Russian prisoners of war. So our first idea was to prototype this case as a sort of visualization of conversation between Russian soldiers and Russian civilians. She was focusing on how they speak differently about, for example, the image of Ukraine or about propaganda and so on. So she's analyzing these patterns in these conversations. But obviously, this case brings a lot of ethical dilemmas, from the questions on who tells this story, who has the right to use this data, what is the right moment in time when such data can be used and analyzed and published, and so on. It clearly deals with a lot of personal, sensitive, confidential data, war crime testimonies, and so on. So on one hand, we have the expectations that we need to produce something visual. On the other hand, we have clear questions on what should be visible and what shouldn't be visible at this moment. Do we need to wait for the war to finish before we expose such personal stories? So very big questions that come up. And what we are thinking about now is how we can actually turn the lens towards these ethical issues and visualize them, visualize the conversations and discussions we're having about this case rather than the data itself. On the other hand, we can also work with, for example, fictionalizing and questioning the censoring of data and visualizations. So there are different possibilities on interesting topics. In a very different case, so Ivo Dinev, who's based at SOIS, he's a postdoc. He visualizes a catalog of data sets on protest movements in Eastern Europe. And here we have discussion on these diverging ideas of map, whether a map should be used here, or are there other options to visualize complex data? Also,
while Evo has expectations for a case to be visualized in a more straightforward way that really communicates the complexity of the data set in a more simple way to different readers. For us, coming from a critical cartography perspective, it's very important to discuss the visualization of borders. How do we deal with states that no longer exist, and so on? So how can we also integrate this ambiguity in the maps and challenge the simplicity that is expected? So even in such cases where it might be expected to have a more straightforward visualization, we try to insert more critical questions. Then we have Nafisa Mirza-Shujoda's project, which is about environmental conflicts. It's about hydropolitics in the Fergana Valley. She's interested in the scarcity of water as a phenomena and as a legacy of Soviet governing of the Sirdarya River. Here, complex irrigation systems were installed to enable cotton farming, and this is what eventually also contributed to the disappearance of the Aral Sea. So the challenge here is to really capture and visualize the very complex hydropolitics. There's on one hand historical and colonial perspectives of idea of modern water, which comes in these schemes that you see on the right. On the other hand, current juxtapositions of government and farmer views, then the political bordering of water, relations between upstream, downstream communities. So she tries to research all this complexity also in a participatory way. And we are now working, and this was a great idea from Yaroslav, to use this elevation model of a river to also not just visualize the geography of the Sirdarya River, but also conceptually try to use the elevation model as a way to bring to light the hierarchies and relations of power between the different people using this water. So this is a very early sketch. Again, we are working on an interactive model. Finally, my project is on the landscape legacies of war, or more precisely, the peacemaking process. So here, it's about peacemaking, which was very strongly based in the war in Bosnia and Herzegovina on the idea that war can be solved through a cartographic fix. This has over time shaped landscapes and brought about new environmental conflicts in the country. Bosnian War, I will not go too much into the context, was a very map-driven war. Maps were used in territorial claims. They were used in all of the peace negotiations for 4 or 5 years, and hundreds and thousands of maps were produced. And these maps were driving new cycles of violence. So in the end, they were used to divide the country through the Dayton Peace Agreement, and this was strongly shaped by the technomaterial spectacle that the US negotiators staged as this search for a cartographic fix, the idea that a map can solve a war. And different cartographic visions of land were constitutive to visions of peace. So at one point, peace was the question of ethnic property and making it homogeneous with the use of ethnic maps. On the other hand, at one point, peace was a question of making secure military terrain for future so that other conflicts can be stopped, and their terrain simulations were used. And this also led to considering the uninhabited land, such as mountains or forests, as worthless in territorial swaps. So empty land was considered worthless and was given away easily. And this is very important for the current environmental conflicts. So when peace was finally broken in the Dayton Agreement, this division line that you see in red was drawn, and this division line cut through landscapes, waters, mountains, and forests. And in my project, I followed this line 30 years after the war. And I mapped the relation of the line to sites of extractive projects such as mining, hydropower, to understand how it is mobilized in new environmental projects. For example, it is used by politicians and investors to circumvent the question of authority, because the line was drawn in Dayton with pens that translated to landscape in the width of 50 to 100 meters.
they can still use it to say that they don't have the authority or the authority is not clear and so on. So this is just one example of the consequences of this datum piece cartography. And just to show you one example that I'm working on, it's a hydropower project that is based in one entity, but will have devastating consequences in the other entity. And here the entity line, which should be an administrative border, is actually works more as an international border and is also acting against this hydropower project and actually spur new cycles of ethnic violence. So how I'm using maps is to try to visualize how different people, actors involved in this hydropower project actually see this project in relation to its context, from investors who just look at a very small scale map of environmental impact studies that are done basically on very small municipal level, or the activists who see whose maps expand down the whole river stream, so who see much, much further than that. And here you can see in the last one, this thick pen that is still made unclear in natural areas. So for the end, to come back to the atlas and the three key points that I've mentioned already and that we would also like to discuss with you. And to invite you to think together with us what an atlas could be. For us, it's a moment, this idea of collaborative infrastructure, platform for critical cartography, and then also a tool where we can share knowledge on visualizing research. So yeah, for the end, I would like to invite us also to share your thoughts on what an atlas should or should not be. Thank you very much. Thank you very much, Jana and Mela, for this very nice and in-depth presentation.